Hey momentos en la vida que te parten en dos. Lo que eras antes y lo que te vuelves después. El 18 de octubre de 2025 fue ese momento para mí. Y si mis padres pensaron que me iban a enseñar humildad al abandonarme en el altar, nunca imaginaron lo que James tenía preparado para los 8:23 de la noche. Me llamo Melissa. Tengo 31 años. Y esto es lo que realmente ocurrió. Todo comenzó con una propuesta de matrimonio que no pudo haber sido más perfecta. El 17 de diciembre de 2023, James me llevó al Parque Zilker en Austin, bajo los robles de siempre, con luces que él mismo había colgado entre las ramas. Me tendió la mano frente a una manta extendida en el suelo y sacó el anillo que su abuela había usado durante 60 años. Cuando dije que sí, sentí que el universo entero conspiraba a mi favor. Que por fin, después de años de luchar sola, tenía a alguien de mi lado. A la mañana siguiente llamé a mis padres. Mi madre lloró. Pensé que eran lágrimas de alegría. Mi padre habló con una calidez que pocas veces la había escuchado. Melissa, estamos muy felices por ti. Hemos lo que sea necesario para ayudarte. Debí haber grabado esa llamada. Debí haber guardado esas palabras como evidencia de que alguna vez existieron. Pero en ese momento no sabía que pronto necesitaría pruebas hasta de la bondad. Una semana después, durante un almuerzo en su casa de Westlake Hills, con sus encimeras de mármol y sus tecos abovedados que gritan éxito a cada rincón, mi madre posó su copa de vino sobre la mesa y sonrió con esa calidez que te hace bajar la guardia. Melissa, cariño, tus abuelos dijeron algo específicamente para esto. Papa di. No entendí. El fondo de la herencia, dijo como si fuera algo obvio. Cuando el abuelo y la abuela fallecieron en 2019, pusieron a un lado $120,000 para la boda de su primera nieta. Se me cerró la garganta. $120,000. Para mí. Pensé en mis abuelos, y 5 años desaparecidos, y los sentí presentes de repente. Sentí su amor viajando hacia adelante en el tiempo para alcanzarme. Mi padre levantó la vista del teléfono el tiempo suficiente para decir, ese dinero es tuyo. Abracé a mi madre. Lo agradecí a mi padre. Salí de esa cosa flotando, convencida de que por una vez en la vida, yo era la prioridad. Debí haber desconfiado de esa sensación. Porque en mi familia, la prioridad siempre había tenido otro nombre. Claire. Mi hermana tiene 28 años, 3 menos que yo. Es influencer de estilo de vida. 156,000 seguidores en Instagram bajo el nombre Claire Lux Life. Publica fotos de atardeceres en Bali, cafés europeos, retiros de bienestar. El tipo de contenido que te hace sentir que tu vida es aburrida. Nunca ha tenido un trabajo de verdad. Mis padres lo financian todo. El alquiler, el coche, los viajes. Lo llaman, apoya sus sueños. Yo lo llamo otra cosa. De niña, Claire recibió clases de ballet, piano, campamento de arte en Santa Fe. Yo recibí. Melissa, eres muy irresponsable, tú no necesitas ayuda. Cuando me gradué de la universidad con honores, mi padre dijo, qué bueno cariño, y volvió a ver el fútbol. Cuando Claire publicó su primer video que llegó a 10,000 vistas, mis padres organizaron una cena. Aprendí desde pequeña que yo no era la hija preferida. Era la hija confiable. Lo que estaría bien. Lo que siempre estaría simplemente bien. Esa palabra me persiguió durante años. Bien. Como si ser estable fuera lo mismo que ser invisible. En abril de 2024, James y yo visitamos unos salones de bodas. Estábamos agotados. La mayoría estaban reservados o eran absurdamente caros.
Entonces encontramos el Barton Creek Resort and Spa, el Pabellón Mirador, luces de ambiente, vistas a las colinas, capacidad para 200 invitados. En cuanto entré supe que era el lugar. Lo reservamos. La de la coordinadora, Jenna Morrison, una mujer de mirada amable y agenda de cuero. 18 de octubre de 2025. Sonrío. Perfecto. Los bodas de otoño aquí se reservan rápido. El depósito fue de $8,500. No reembolsable. James y yo lo sacamos de nuestros ahorros. Firmamos el contrato el 3 de abril de 2024. Le mandé una foto a mi madre. Su respuesta llegó en minutos. Cariño, el lugar es increíble. El 18 de octubre es perfecto. No podemos esperar para celebrar. Guard ese mensaje. No sé bien por qué. Tal vez alguna parte de mi presencia la tormenta. El 15 de julio de 2025, 3 meses antes de mi boda, mi madre me textió. La même, sobre la fecha. Era mediodía. Hacía un calor brutal en Austin. Salí de la oficina al estacionamiento. El asfalto reverberando ondas de calor mientras marcaba su número. Sobre el viaje de Claire. Dijo con la voz tensa. Reservo un retiro en Bali. Una oportunidad enorme para su carrera, para hacer contactos, para crear contenido. Y el viaje es sin reembolso. Silencio de mi parte. Cuando es. Del 12 al 26 de octubre. El mundo se detuvo. Mama. Ese es mi matrimonio. Lo sé, cariño. Por eso te llamo. ¿Podrías moverlo? Quizás en noviembre, o en primavera del próximo año. Me quid mirando el estacionamiento. El calor hacía temblar el aire. Mama. Reservamos el lugar hace 18 meses. Ya enviamos las invitations a 200 personas. El contrato con la florista está firmado. Mi vestido está en alterations. Todo está listo. Hubo una pausa. Luego su voz se enfrió. Claire ya pagó el depósito. Si cancela, pierde ese dinero. Son $18,000, Melissa. $18,000 para unas vacaciones de Instagram. Mientras yo había ahorrado durante 5 años para pagar mi boda. No, dije. No voy a cambiar la fecha. Su voz se volvió de hielo. La même después, y colgó. 2 días más tarde llamó mi padre. No con la voz cálida del almuerzo de diciembre. Con la voz que usa cuando una negociación se complica. Esto es sobre la familia, Melissa. El matrimonio puede esperar. Claire está en un momento crucial de su carrera. Y luego dijo la palabra que me dolió como una bofetada. Estás siendo egoísta. Egoísta. Yo. Que no dormía pensando en los pagos. Que había recortado gastos durante años. Que había elegido ese lugar 18 meses antes porque sabía que se reservaba rápido. Egoísta por no cancelar todo para que mi hermana pudiera publicar fotos de una playa con caption de positividad. James me encontró esa noche temblando en la cocina. Me abrazó en silencio un buen rato. No eres egoísta, dijo al fin. Estás poniendo límites. Eso es diferente. Intent cruel. Pero la parte de mí que había pasado 31 años buscando su aprobación seguía preguntándose si tenía razón. Durante 47 días, mis padres no me hablaron. Llamé a mi madre 6 veces. Buzón de voz. A mi padre 4 veces. Directo al buzón. Enviaba mensajes que aparecían como lidos. Sin respuesta. Claire, mientras tanto, publicó 34 posts sobre su preparación para Bali. Mis padres le daban like a cada uno. Tan orgullosos de ti, cariño.
Te lo mereces. Ni una sola mention a mi boda. El 8 de septiembre, mi madre llamó por fin. Me dejé caer en el sofá cuando escuché su voz. Íbamos a la boda, dijo con frialdad. Pero no esperes que estemos contentos. Esto es para enseñar humildad, Melissa. Y colgo. Humildad. La palabra de mi padre. Ahora en boca de mi madre. Como es un castigo disfrazado de leche pudiera pesar por sabiduría. 8 días antes de la boda, el 10 de octubre, recibí un correo de Jenna Morrison, la coordinadora del lugar. Asunto. Comunications contradictorias. Lo abrí con el corazón en un puño. Adjuntaba 3 correos enviados por mi madre. El primero, del 3 de septiembre. Soy Diane Anzueta, madre de la novia. Necesito hablar sobre el evento del 18 de octubre a 2026. El segundo, del 15 de septiembre. Entiendo que hay penalidades, pero esto es un asunto de familia. La novia está cometiendo un error. Por favor, ayúdenos. El tercero, del 2 de octubre. Esta boda no debería realizarse en esta fecha. Les pido como madre que nos ayuden a detener este error. 3 intentos de cancelar mi boda a mis espaldas. Le reenvié el correo a James con 3 palabras. Intento cancelarla. El me llamó de inmediato, la voz baja y controlada. Melissa, necesitamos hablar esta noche. Llevo semanas investigando algo. Es más grande de lo que crees. Esa noche, James puso su laptop sobre la mesa de la cocina y me pidió que me sentara. Necesito que confíes en mí. Confío. Bien. Porque pasé las últimas 3 semanas revisando las finanzas de tu familia. Giro la pantalla hacia mí. Extractos bancarios, movimientos de cuentas, entradas resultadas en amarillo. En enero de 2025. El fondo fiduciario tenía exactamente $120,000. Y el 18 de julio de 2025, 5 días antes de la reunión familiar donde me exigieron que cambiara la fecha, había un retiro de $80,000. Beneficiaria. Claire A. Anzueta. Memo. Distribución adelantada. Fondo de boda. Claire no estaba comprometida. Es illegal. Dijo James en voz baja, con esa colma suya que me asusta más que cuando se enoja. Tus abuelos lo dijeron explícito en el testamento. Lilo. Señalo el documento. Fondo de $120,000 para distribuirse a la primera nieta al momento de su matrimonio, para gastos de boda, enganche de casa o establecimiento conyugal, según lo decida la beneficiaria. Me miró. Eso eres tú, Melissa. No Claire. Tú. Sus padres eran los fiduciarios. Y habían actuado en su propio interés, en el interés de Claire, no en el mío. Eso es incumplimiento del deber fiduciario, dijo. Es illegal. Sentí algo moverse dentro de mí. No era tristeza. No era rabia. Era algo más frío. Más limpio. Claridad. ¿Qué hacemos? Pregunt. James abrió otra carpeta en la computadora. Construimos el caso. Y en la recepción, le mostramos a todo el mundo exactamente lo que hicieron. Lo mía durante un largo segundo. Luego dije. Hagámoslo. A las 11 de la noche del día anterior a la boda, James me llamó a la sala. Había encontrado algo más. Otro extracto bancario en pantalla. Fecha. 10 de septiembre de 2025. 3 días después de que mi madre me llamara para decir que irían a la boda, pero no estarían contentos. Monto. $15,500. Memo. Extension de paquete boli. Excursions adicionales. Cuenta origen. La cuenta personal de mi padre. Mi rey. Fue una risa rota.
così hysterica. Después de castigarme. Después de deca que no tenían dinero. Después de la mam egoísta. Habían pagado $15,000 para extender las vacaciones de Claire. James me rodeó con el brazo. Mañana, todos lo saben. El 18 de octubre amaneció con sol y cielo despejado sobre el Barton Creek Resort. Me desperta los 6:15 en la suite nuptial con el corazón latiendo antes de que abriera los ojos. Me vestí con mis damas, con Jess, mi dama de honor, que trajo mimosas y contó chistes malos para mantener el ánimo. Mi madre debía haberme ayudado a ponerme el vestido. En cambio, fue Jess quien subió el cierre. Me puse el collar de perlas de mi abuela, el que había cuidado en la herencia. Lo sentí pesado contra mi clavícula. Me mira en el espejo y usar. La abuela estaría orgullosa. A las 2:33 de la tarde llegó un mensaje de mi madre. Estaremos hoy, pero no esperes sonrisas. Apague el teléfono. A las 3:45. Llamaron a la puerta. Era el tío Tom, el hermano menor de mi padre, un hombre de 58 años que lleva una empresa de climatización y que aparece cuando uno lo necesita. 2 días antes lo había llamado para pedir que me llevara al altar. Mi padre ese había negado a hacerlo. El tío Tom dijo que sería inmediato. Tu padre está cometiendo un error, Melissa. Sería un honor para mí. Ahora estaba en el umbral con el traje puesto y los ojos brillantes. ¿Lista, chiquita? Tomé su brazo. La ceremonia comenzó a las 4 en punto. El pabellón era todo lo que había imaginado. Luces de ambiente, vistas a las colinas bañadas por el sol de otoño, 200 sillas blancas en filas perfectas. 178 personas habían venido. Algunos familias lejanos, y al tanto del drama, habían preferido quedarse en casa. Mis padres estaban en la última fila, a la izquierda, lejos de todos. Las 2 sillas del frente, donde debían haber estado ellos, permanecían vacíos como una acusación. Sonó el canon de Pachelbel. Camin del brazo del tío Tom sin mirar a la última fila. Mantuve los ojos en James. Él estaba al altar con su traje gris, y cuando nuestras miradas se encontraron, articuló sin voz, tú puedes. El pastor Mike sonrió. Y entonces llegó el momento que ninguna novia espera que interrumpa su boda. Si alguien tiene alguna objeción a esta unión, que habla ahora o calle para siempre. Silencio. Y luego movimiento en la última fila. Mi padre se puso de pie. El murmullo recorrió la sala como una ola. El pastor Mike parpadeó. Mi padre levantó la voz, alta y clara, para que todos pudieran escucharla. Melissa, tu madre y yo nos vamos. Piensa en lo que lo has hecho a esta familia. No seremos parte de este era. Mi madre se levantó a su lado llorando, un llanto teatral y sonoro que llenó todo el espacio. Bajaron por el pasillo central. Los tacones de ella repicando contra la piedra. La mano de él en su espalda, guiándola como en una actuación ensayada. La mitad de los familias de nuestro lado se quedaron paralizados. Nadie respiró. El silencio duró 45 segundos. Se sintieron como 45 años. El tío Tom se inclinó hacia mí y susurró. Sigue adelante, carino. Maya al pastor Mike. Mi voz salió serena. Continue, por favor. El amor es paciente. El amor es amable. Intercambiamos votos. James sostuvo mis manos y cuando llegó al final, se salió del guion. Melissa, tu fortaleza me asombra. Hoy, frente a todos aquí, te prometo que siempre está de tu lado. Siempre, sin importar quién Maya. Sentí que algo se soltaba en el pecho, algo que había estado apretado durante meses.
Los declaró marido y mujer. El salón aplaudió. Algunos loraban. Otros todavía tenían la boca abierta. La hora del cóctel llegó con una atardecer que tenía las colinas de naranja y violeta. La gente susurraba, hacía preguntas, buscaba respuestas. Yo les decía lo mismo a todos los que preguntaban, tomaron su decisión. James circulaba por el salón, tranquilo y compuesto, pero six que revisaba su reloj. Sabía lo que hacía acercaba. A las 7 de la noche entramos al salón principal. La transformación era deslumbrante. Luces entrecruzadas en el techo, guirnaldas de eucalipto en las mesas, flores blancas en todas partes. El DJ no se anunció. Bailamos con Thinking Out Loud de Ed Sheeran. Y por 3 minutos y 40 segundos casi sentí que todo era normal. Casi. En la mesa del frente a la izquierda, dos sillas vacías con tarjetas de nombre. Lawrence Answater, Diane Answater. Todo el mundo los vio. Todo el mundo entendió. A las 8:10, James se excusó diciendo que iba al baño. En realidad fue a la cabina del DJ. Conectó su laptop al proyector que habíamos rentado para el slideshow de fotos. Y cargó el PowerPoint. 20 diapositivas. Título. El precio de la humildad. A las 8:15, el DJ llamó a James al micrófono para los brindis. Cole, el padrino, contó historias de James que arrancaron carcajadas. Jess habló de nuestra amistad y hizo llorar a la mitad del salón. Luego el DJ dijo, y ahora, unas palabras especiales del novio. James se levantó. La sola se aquietó. Me miró a los ojos. Yo asentí. Giro hacia el salón. 160 y 5 personas. Gracias a todos por estar aquí esta noche, dijo con la voz firme y clara. Especialmente a quienes se quedaron después de la interrupción de esta tarde. Algunas risas nerviosas. Usualmente no hablo en público. Pero hoy ocurrió algo que no puedo ignorar. Y que ustedes tampoco deberían ignorar. Hizo clic. La pantalla se iluminó detrás de él. Título en letras blancas sobre fondo negro. El precio de la humildad. La gente se inclinó hacia adelante. El padre de Melissa le dijo que necesitaba aprender humildad. Su madre le dijo que esta boda lo enseñaría las consecuencias de sus actos. Hizo una pausa. Déjenme mostrarles lo que la humildad realmente cuesta, y quien ha estado pagando. Clic. Una foto en blanco y negro de 1956. Mis abuelos en su boda. Aquí comienza la historia. Clic, clic, clic. Los diapositivas mostraron el testamento. Las cláusulas resaltadas en amarillo. James leo en voz alta, lento. Fondo de $120,000 para distribuir a la primera nieta al momento de su matrimonio. Pausa. Es Melissa. No su hermana Claire. Melissa. El salón estaba en silencio absoluto. Esto es lo que sus padres hicieron con ese dinero. Clic. Un extracto bancario. Fecha. 18 de julio de 2025. Monto. $80,000. Beneficiaria. Claire R. Answater. Memo. Distribución adelantada. Fondo de boda. Los jadios llenaron el salón. Cabezas llorando. Susurros en cadena. James de Joe pesa 5 segundos. $80,000 para Claire, que ni siquiera está comprometida, 2 meses antes de la boda de Melissa, mientras sus padres le dicen a ella que no recibiría nada. Clic. Los pantallas mostraron los Instagram de Claire. Bali, vuelos en primera clase, resorts de lujo. Un caption del 20 de julio. Consintiendo porque me lo merezco. Otro del 12 de octubre,
durante los días de la boda, en boli otra vez. Y el de esa misma mañana, desde positono, avisas hey que eliges. Lawrence y Diane Ann's waiter le dijeron a Melissa que era egoísta por no cambiar su boda, reservada con 18 meses de anticipación, para que Claire pudiera ir de vacaciones. Su voz se enfriaba con cada palabra. Unas vacaciones que además ellos pagaran de extender. Click. Otro extracto bancario. 10 de septiembre de 2025. $15,500. Memo. Extension de Paquet Boli. Excursions. Cuenta origen. Lawrence Answaiter. Después de castigar a Melissa. Después de decir que no tenían dinero. Gastron $15,000 más en las vacaciones de Instagram de Claire. La tía Rachel se puso de pie. Tenía la mano sobre la boca. El tío Tom miró la silvacia donde debía estar sentado su hermano y dijo en voz alta, con una calma que cortaba. Lawrence, hijo de puta. Se sentó. James continuó. Los correos de mi madre a la coordinadora del salón aparecieron en pantalla. Los leo en voz alta, uno por uno. Esta boda no debería realizarse en esta fecha. Les pido que nos ayuden a detener este era. Enviado el 2 de octubre. 16 días antes de la boda. Por mi propia madre. Alguien en el salón dijo. Dios mío. Click. La pantalla mostró el video del momento en que mi padre se levantó durante la ceremonia. Audio cristalino. Melissa, nos vamos. Piensa en lo que lo has hecho a esta familia. James lo hizo reproducir 2 veces. Hoy frente a 200 personas, Lawrence Answaiter interrumpió la boda de su hija y se marchó. Después de haber usado el dinero que sus propios padres dejaron para esta boda en financiar las vacaciones de la otra hija. El silencio era tan completo que podía escuchar mi propio corazón. Última diapositiva. Letras blancas sobre fondo negro. Melissa no aprendió humildad hoy. Aprendió quiénes son realmente su familia. James puso el micrófono sobre la mesa. Camino hasta donde yo estaba y me extendió la mano. Me puse de pie. Y se dirigió al salón una última vez. Si alguien quiere copias de estos documentos para propósitos legales, tengo 3 carpetas aquí. Los dejó sobre la mesa. Y se sentó a mi lado. 5 segundos de silencio. 10. Luego la tía Rachel se puso de pie y empezó a aplaudir. Lento. Luego más rápido. El tío Tom se levantó. Los padres de James. Y mesa por mesa, como una María, 160 y 5 personas se levantaron a aplaudir. No a nosotros. A la verdad. El aplauso duró 90 segundos. Luego, el chaos. 15 personas tomaron sus abrigos y se fueron. Primos lejanos Answaiter. Amigos del club de golf de mi padre, gente que no pudo sostener el peso de lo que acababa de ver. La tía Rachel legó a mí con el maquillaje corrido. No sabía nada, Melissa. Te lo juro, no sabía nada. El primo Jennifer salió al estacionamiento hablando por teléfono a gritos. Probablemente con mi padre. Mi teléfono, boca arriba sobre la mesa. Parpadeó con 37 notifications. James apagó el suyo. Esta noche bailamos. El DJ puso Uptown Funk, y el piso de baile explotó. La gente necesitaba soltar la tensión acumulada. Fue la fiesta más intensa y más real de mi vida. A las 9:45 de la noche, Cole tomó el micrófono para un segundo brindis improvisado. Por James, por tener regalas. Por Melissa, por tener columna vertebral. Y por todos nosotros, por ser testigos del brindis de bodas más legendario de la historia. El salón rugió. A las 11:40 de la noche, la tía Rachel me abrazó una última vez. Tu abuela estaría tan orgullosa de ti.
No del dinero. De ti. Fue entonces cuando por fin lo. De alivio. De tristeza. De algo que se parecía mucho a la libertad. A medianoche, de vuelta en la suite nupcial, James encendió el teléfono. 4 mensajes de voz. Uno del tío Tom. James, llame mañana. Necesito copias de esos documentos. Y uno de un número desconocido. Soy Amanda Chen, de KVUE News. Recibimos un aviso sobre un incident en una boda esta noche relacionado con Lawrence Anzueta del grupo Automotriz Anzueta. Pueden confirmar y hacer un comentario. Meyer a James. Si esta espaciendo. Mi atrajo hacia el. Bien. Que todo el mundo sepa lo que hicieron. El martes 21 de octubre. James y yo nos reunimos con el abogado David Brennan en su oficina del piso 7 con vistas a la ciudad. 25 años de experiencia en litigios de herencias. Reviso todo durante 90 minutos y luego levanto la vista. Tienen un caso inatacable. Incumplimiento del deber fiduciario. Esos $80,000 fueron transferidos ilegalmente. Tienen derecho a la restitución total más danos punitivos. Hizo cálculos en un bloc. Estimamos un acuerdo de $190,000. Si aceptan, en 2 semanas. Si pelean, en 6 meses. Pero aceptarán. La publicidad sola los obligará. El 23 de octubre se presentó la demanda. El 24 les legaron los papeles a mis padres. El 25 el tío Tom me textió. Tu padre acaba de llamar. Está furioso. Dice que estás destruyendo el nombre de la familia. Le dije que él lo destruyó cuando le dio espalda su hija. 47 reseñas de una estrella habían aparecido en Google para los concesionarios Anzueta. El dueño le roba el dinero a su propia hija. Le confiarías tu dinero. Valores familias, dicen. Más bien mentiras familias. Las ventas cayeron un 30,5% esa semana. El 5 de noviembre, la mediación tuvo lugar en un edificio neutral. Mis padres y yo permanecemos en habitaciones separadas durante 4 horas mientras el mediador iba y venía. La oferta final. $193,000. Monto completo. Con una condición. Sin conferencias de prensa ni publicaciones adicionales en redes sociales. Respondí con una condición propia. Una disculpa escrita y firmada. 30 minutos de espera. Aceptaron. El 8 de noviembre legó la carta por correo certificado. Una página. Firmada por los dos. Reconocimos que el favoritismo y el orgullo guiaron nuestras acciones. Violamos la confianza depositada en nosotros. Lo fallamos a Melissa como padres. Lo sentimos profundamente. La ley una vez. Lo guardé en un cajón. Nunca respondí. El 12 de noviembre, el dinero llegó a nuestra cuenta. $193,000. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Luego empecé a buscar cosas. En abril de 2026, James y yo compramos nuestra primera casa en Buda, Texas. 3 habitaciones. 2 baños. Enganche de $55,000 del acuerdo. Yo tenía 12 semanas de embarazo. No habíamos hablado con mis padres desde la mediación. Claire había pedido 65,000 seguidores. Varias marcas le habían cortado los contratos cuando la historia se volvió viral. Sus publications eran más escasas ahora. Los captions. Menos seguros. El domingo de Pascua, la tía Rachel nos invitó a cenar. El tío Tom estaba allí. Mientras comíamos el postre, dijo en voz baja. Tu padre pregunta por ti. Que conoce al bebé cuando leg.
Dejé el tender sobre el plato. Tal vez zalogona. Actos, no palabras. El tío Tom asincio. Es justo. Esa noche, James y yo estábamos pintando el cuarto del bebé. Paredes amarillas suaves. Una cuna que hobbiamos a modo juntos. James revisaba los documentos del fideicomiso que estábamos criando para nuestro hijo. ¿Qué ponemos en el testamento para este bebé? Pense en mis abuelos. Pense en cómo su amor había sido convertido en arma contra mí. Sonre. Algo como, usa esto para construir la vida que te haga feliz. No a nosotros. A ti. James mi beso. Perfecto. Todavía estamos en esa cosa. Todavía pintando el cuarto del bebé. La semana pasada mis padres mandaron un regalo. Lo devolví. Tal vez algún día haya reconciliación. Tal vez no. Pero aprendí algo ese día en el pabellón Mirador. Con 160 personas de pie y 2 sillas vacías en la primera fila. Algunas familias nacen. Otras se construyen. Los nuestros son los que elegimos.